Yeah, hi. So I'll solve few questions of PYQs. So area enclosed between the curves xy plus 4y is equal to 16 and y is equal to x plus y is equal to 6. So we can clearly see, right? Second one is a straight line and first one is, if you don't know, take y common. Y into x plus 4 is equal to 16. So it looks like some x into y is equal to c or c square. So it will represent rectangle hyperbola. So if it is xy is equal to c square, the hyperbola will lie in first quadrant, third quadrant. So it will just move. We are going to move. Suppose C. This is your x is equal to xy is equal to some c square. If you are shifting x with x plus 4, that means this graph will shift left side by 4 units. So graph will look like this. Okay. So this part, if you want to talk about this one, asymptote, if you remember the concept, x is equal to minus 4. Now, x plus y is equal to 6 is a straight line with negative slope. And if you substitute here, replace either x in terms of y or y in terms of x, you'll get a quadratic equation. That means you'll get two roots. So clearly, if you observe, x is equal to 4 and y is equal to 2 will satisfy. This is one point, first quadrant. So somewhere here you can assume 4 comma 2. Since it is having a negative slope, assume this is the line. So this is the area that we need to find. So if you can get this point of contact, you can integrate from that particular point to 4 with respect to x-axis, so you can integrate. Then subtract second one. So if 1 is 4 comma 2, what will be other coordinates? Replace y is equal to 6 minus x. So you get some minus x square. I'm solving this one. X minus 2. Yeah, x can be minus 2. So we got two coordinates. So required area will be integrate from minus 2 to 4. Since it is a straight line, you can always use the formula of trapezium, area of trapezium. Otherwise, you can integrate simply y1 dx minus integral minus 2 to 4 y2 dx. Understand this. Y1 is referring to straight line because straight line is lying above. Y plus lambda 6 minus x minus integral minus 2 to 4 y2 dx. What is y2? 16 by x plus 4 dx. Log x plus 4. We can substitute lower limit and upper limit. We'll get the final answer. Clear? అంటే ఒకవేళ గ్రాఫ్ తెలియకపోయినా ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ రైట్ ఎనీ వన్ ఫంక్షన్ హియర్ అప్లై మోడ్. సపోజ్ నాకు స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ దట్ కర్వ్ వాట్ ఈస్ లైంగ్ అబౌవ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ లైంగ్ బిలో ఐ డోంట్ నో, దెన్ సింప్లీ గో ఫర్ మాడ్యులస్. ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. లుక్ ఎట్ 90th క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్ వై స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4x అన్నాడు. వై స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4x అంటే వీ నో ఇట్స్ ఏ పెరాబోలా. less than 4x and less than or equal to 4x and either inside or outside. So this your y square is equal to 4x. Yeah, fine. Inside this column, outside this column. You can take any point that is not lying on the curve, any point. So 1, 0 తీసుకుంటున్నా. I know 1, 0 lies inside. If you substitute 1, 0 here, y value 0, x value 1. Yes, it is satisfying, which means you need to consider the region which x is less than or equal, x is less than 4 అన్నాడు. x is equal to 4 somewhere here ఉంది అనుకుందాం. లెస్ దాన్ 4 అంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఎన్క్లోజింగ్ బిట్వీన్ దిస్ ఈ గ్రాఫ్. ఇంకా
ఇంకో కర్వ్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ ఇంటూ వై, x-1, x-2 బై x-3, x-4 greater than 0, x not equal to 3 అన్నాడు. Understand this. How to draw this graph? If you understand this, then it will be easy. ఈ లోపల రీజన్ అని తెలుస్తుంది కాబట్టి no need to try further. How to draw this one and what exactly does it mean? నాకు ఇన్ఈక్వాలిటీ సాల్వ్ చేయడం వచ్చు, బట్ దెర్ ఇస్ వై టర్మ్ యాజ్ వెల్. అంటే ఇఫ్ యూ ఈక్వేట్ ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ టు జీరో, ఇగ్నోర్ వై, ఈక్వేట్ ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ టు జీరో, దెన్ ఐల్ గెట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ as 0, 1, 2, 3, 4. We need to check only up to 4, right? అంటే 4, 0 అనుకుందాం. సో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ 1, 0, ఇక్కడ 2, 0, ఇక్కడ 3, 0 అనుకో. సో ఐ నో x is equal to 1 line is this. And x is equal to 2 is this one. And x is equal to 3 is this. So ఏ రీజన్ కన్సిడర్ చేయాలి? We need to select the coordinates of x and y which satisfies this condition. అంటే suppose if x belongs to 0 to 1 andam. If x value lie between 0 to 1, then what happens to these 5 coordinates? Ignore y. Y కాసే పక్కన పెట్టి, can I say x term will be positive? This x term will be positive. X minus 1. If x belongs to 0 to 1, x minus 1 will be negative. X minus 2 will also be negative. X minus 3 will be negative. And x minus 4 will be negative. సో ఓవరాల్ ఏమొస్తుందంటే సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ మల్టిప్లైడ్ విత్ 5. అది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి అంటున్నాడు. దిస్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఓన్లీ ఇఫ్ y వాల్యూ ఇస్ పాజిటివ్. మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి. వన్స్ అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ x వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు 0 to 1, 0 to 1 మధ్యలో దీస్ 5 టర్మ్స్, product of these 5 terms is giving you positive value, which means y has to be positive. And you need to consider the region where x lie between 0 to 1 and y is positive. అంటే ఈ region find చేయాలి. Clear? సో ఒకవేళ అది అర్థం కాకపోతే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 1 to 2, ఎందుకంటే మనకి ఉన్న రీజన్స్ అన్నీ ఇవే కదా, 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. 5 ఫ్యాక్టర్స్ని ఈక్వల్ టు 0 చేసినప్పుడు హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ 2 కోఆర్డినేట్స్. సో 1కి 2కి మధ్యలో ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ, సే 1.1. ఇఫ్ యూ టేక్ 1.1, దిస్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ విల్ బీ పాజిటివ్. వై కాసేపు పక్కన పెడదాం. 1.1 పెట్టినప్పుడు ఈ వాల్యూ విల్ బీ పాజిటివ్. 1.1 పెట్టినప్పుడు ఈ వాల్యూ నెగిటివ్. అండ్ డినామినేటర్ విల్ బి నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. సో ఓవరాల్ ఏమొస్తుందంటే నెగిటివ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ వై. ఐ వాంట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఐ వాంట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే వై హ్యాస్ టు బి నెగిటివ్. వై నెగిటివ్ అవ్వాలి అంటే వెన్ ఎక్స్ లై బిట్వీన్ 1 to 2, వై నెగిటివ్ అవ్వాలి. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4 అనుకుంటున్నాం. సో ఈ కేసులో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ రీజన్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ రిమైనింగ్, you'll get when x lie between 2 to 3, y has to be positive. When x lie between 3 to 4, y has to be negative. I want area of this region. అర్థమైందా? ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సార్. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. నా హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ దిస్ ఏరియా? డూ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇండివిజువల్ ఏరియాస్? అంటే 0 to 1 ఈ గ్రాఫ్ తీసుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేసి, 1 to 2 ఈ గ్రాఫ్ తీసుకుని నెగిటివ్ సైన్తో మల్టిప్లై చేసి, నో నీడ్, రైట్? వీ నో ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ బిలో గ్రాఫ్ యూ కెన్ టేక్ అబోవ్ గ్రాఫ్. సింపుల్గా ఐ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ 0 to 4. పెరాబోలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా అబౌవ్ టు ఇట్, రైట్? దిస్ ఏరియా is sufficient. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 4 y1 dx. అంతే. అంటే 2 రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాస్తాం. కెన్ గో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. అర్థమైందా? అంటే క్వశ్చన్ ఇట్ లుక్స్ టఫ్ అంతే. ఇట్స్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్. కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ క్వశ్చన్స్. 89 you can do. Parabola line, one of the common questions. 88 you can do. 87 ఒకసారి చేస్తా. Need to find area of the region.
And there is something like y greater than or equal to 0, less than or equal to minimum of something. So y is equal to x square plus 2. So actually ఇలా ఉందనుకుందాం గ్రాఫ్ 0, 2. సో దెర్ ఆర్ టూ కర్వ్స్. ఒకటి y is equal to x square plus 2, ఇంకోటి y is equal to 2x plus 2. సో ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ y is equal to 2x plus 2 here, we'll get x is equal to 0 and x అంటే ఈ రెండింటికి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఫైండ్ చేద్దాం. రెండింటిని ఈక్వల్ చేసినప్పుడు we'll get x is equal to 0 and x is equal to 2. సో దీస్ టూ will intersect at 2 points. అంటే లైన్ పాజిటివ్ స్లోప్ కాబట్టి ఇలా ఉందనుకోండి. నాకేం కావాలి, ఎక్స్ వాల్యూ షుడ్ లై బిట్వీన్ 0 to 3 అన్నాడు. 0 to 3 మధ్యలో యూ నీడ్ టు హ్యావ్, సపోజ్ ఇది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 లైన్, ఎక్స్ మస్ట్ లై బిట్వీన్ 0 to 3 అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి. ఇట్ సైడ్ ఉండాలి, ఇట్ సైడ్ ఉండాలి. ఇంకా వై హ్యాస్ టు బి మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ తీసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ మీన్స్? I told you, if you remember, minimum of these two అంటే whatever graph that lies below, that will be called minimum of the two functions. So from 0 to 2, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా, this is some 2, 6. So 0 to 2, parabola is lying below. So this will be your minimum function. And from 2 to 3, straight line will be minimum function. That is lying below. Okay now. 3, 8 అనుకోండి. So, and given this graph, x square plus 2 should be greater than y. Or greater than or equal to y అన్నాడు. Greater than or equal to y అంటే ఏ రీజన్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? అగైన్ ఐ టోల్డ్ యూ, టేక్ సమ్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ నాట్ లైంగ్ ఆన్, ఇక్కడ ఉంది ఈక్వాలిటీ కాదు, వి వాంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు y అంటే ద పెరాబోలా విల్ డివైడ్ ద ప్లేన్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. సో అది తీసుకోవాలి, ఆ రీజన్ తీసుకోవాలి, అబోవ్ తీసుకోవాలా, బిలో తీసుకోవాలా, ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. కన్సిడర్ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్. సో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద రీజన్ విచ్ కంటైన్స్ ఆరిజిన్, అంటే ఈ సైడ్ కన్సిడర్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, y హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. y గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని, అంటే ఇక్కడ దాకా ఈ ఏరియా అడుగుతున్నాడు. గ్రాఫ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే అంత డిఫికల్ట్ గ్రాఫ్స్ ఏం రావు మనకి, పెరాబోలా ఇవే రిపీటెడ్ గ్రాఫ్స్ వస్తుంటాయి. వన్స్ యూ ప్లాట్ దిస్ రైట్, దెన్ యూ నో హౌ టు ఇంటిగ్రేట్. ఏం చేస్తాం, ఈ పాయింట్ 0 నుంచి 2 దాకా పెరాబోలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్. 2 to 3 ఏమో ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఐల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా విల్ బి ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 y1 dx plus 2 to 3 y2 dx. So 0 to 2 we are going to integrate parabola. Parabola ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 dx ప్లస్ 2 to 3 y2 dx. y2 అంటే 2x plus 2 dx. You can get the answer. Okay na? ఇంకేమన్నా? సో మినిమం ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్, మాక్సిమం ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ దెమ్. 85 క్వశ్చన్స్ సిమిలర్ టు ఇట్. ఇంకా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ 84 కూడా సిమిలర్. చేయొచ్చు అనుకుంటా 84 మీరే. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ చేద్దాం. 93 ఆన్సర్ ఏదో లాగ్లో ఉంది కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, గివెన్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇస్ 1/2, 2. ఎందుకు ఇచ్చాడో చూద్దాం. లెట్ ఏరియా
enclosed by these two curves is given. Okay, we need to find area enclosed between these two. So point of intersections find చేయాలి అంటే we are going to replace y is equal to 1 by x. I'm getting point of intersection. So if you cross multiply, you'll get 1 is equal to x plus 3x square minus 2x cube. You know it is cubic. We cannot solve cubic unless we know one of the roots. Already x is equal to 1 by 2 is root అని చెప్పాడు. అంటే దీన్ని you can factorize it as 2x minus 1 into something and factorize h. You know how to factorize it. So x square minus x square కాబట్టి minus x plus 1 is equal to 0 అని వస్తుంది. ఓకేనా? So another point of intersections is this. Plus 2 ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ రావాలా? minus 2x square minus x square minus 3x square. Correct. Factorizing x is equal to half కదా వాడండి క్వశ్చన్లో. ఎస్. 1 minute. x plus 3x square minus 2x cube. ఇది ప్లస్ 1 కదా. చా ఓకే. x square minus x minus 1 is equal to 0 రావాలి. అదే రూట్స్ రియల్ రావాలి కదా. ఒకటి x is equal to half వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ సెకండ్ క్వాడ్రాటిక్ you'll get irrational roots 1 plus or minus root 5 by 2 అని వస్తుంది. సో ఇవి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ 3 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది కర్వ్. మనకి సెకండ్ కర్వ్ ఏంటి? వి నో ఇట్స్ ఏ హైపర్బోలా. xy is equal to 1. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? పెరాబోలా, డౌన్వర్డ్ పెరాబోలా. ఓకే, రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. అయితే ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్. ఏం చేద్దాం? xy is equal to 1 అనేది ఇలా ఉందనుకుందాం. It will be in first quadrant as well as third quadrant. What about this curve? డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే x is equal to 4 by 3. 3 by 4 దగ్గర it will have maximum అనుకుందాం. సమ్వేర్ హియర్ 3 by 4 అనుకుంటే 3 by 4 దగ్గర దానికి మ్యాక్సిమం రావాలి. 3 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ రావాలి అంటే పాసిబిలిటీ ఇలా కట్ అయి ఉండాలి. సో ఏరియా ఎన్క్లోజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కర్వ్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా దట్ వీఆర్ టాకింగ్. ఎందుకు అంటే ఎలా డ్రా చేసాం? ఇక్కడే అవ్వాల్సిన పనే ఉంది. ఆ క్లోజ్ ఫియర్ ఇక్కడ కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా. సో xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఒకటి, అంటే ఇక్కడ హాఫ్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ మీటింగ్, అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇస్ 1 ప్లస్ రూట్ 5 by 2 సంథింగ్. ఈ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నాయి. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో 1 మైనస్ రూట్ 5 by 2 పాయింట్ వస్తుంది, సంథింగ్. సో వీఆర్ గెటింగ్ 2 కోఆర్డినేట్స్ హియర్. 2 టైమ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ క్లోజ్ ఫిగర్. సో ఈ ఏరియా కావాలి అంటున్నాడు. వన్స్ యూ గెట్ దిస్ ఐడియా, ఇలా ఉంది గ్రాఫ్ అని తెలిస్తే యూ నో హౌ టు ఫైండ్ ఏరియా. 1 by 2 to 1 plus root 5 by 2. You can integrate 1 curve minus 1 by 2 to 1 plus root 5. దేని ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం? పెరాబోలా కదా. సో minus 2x square plus 3x plus 1 dx. కొంచెం లెంది అవుతుంది. 5 2 అంటే 1 by x dx. ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చులే కానీ హాఫ్ ఎనీవే ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సిందేగా.
సెకండ్ సాల్వ్ దిస్. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు మ్యాచ్ విత్ దోస్ ఆప్షన్స్. అంటే అది చేయాలా అంటే ఇంకేమైనా బెటర్ వే ఉందా? సింప్లిఫికేషన్ ఏరియా ఫైన్ చేసి సబ్స్టిట్యూషన్ ఏమైనా సింప్లిఫికేషన్ ఏమైనా చూడొచ్చు. ఇప్పటికీ సింప్లిఫికేషన్ ఏం రాదు. అంత ఎల్సిఎం తీసుకున్నా సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా ఏం చేయలేం కదా. ఎన్ వాల్యూ 1 అని కనిపిస్తుంది. బట్ దీనికి మాత్రం చేయాల్సిందేమో సబ్స్టిట్యూషన్. యా కొంచెం లేని క్వశ్చన్ యొక్క పాయింట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కొంచెం టేక్ కేర్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, రాకపోతే ఐల్ సాల్వ్. ఇంకేమున్నాయి? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కామెంట్ ఏదైనా. ఇన్ఈక్వాలిటీ కోసం మీరు చేయొచ్చు మోస్ట్లీ. 74 సర్కిల్ ఉంది అండ్ పెరాబోలా అండ్ లైన్ మూడింటికి కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్.